cái nhớ trong từ nó của MTK đấy của sao lọ ít cho bây giờ được bên nói ạ mấy cho này chế lấy cho bây giờ nhá Facebook mà này request của hàng cho recipe thế của mỗi recipe đó này là lo này ha tiền này qua chỉ tàu nó thế là nó nhỏ chị của cô cái kia là ít cho tàu ít cho chỉ tàu chị của nó của lọ kia đó này qua tiền của chỉ là chỉ thế của lý trà nó nhỏ okay so for those that have requests about the fried dumplings and I have gave a lot of the recipe out to some of the ladies and they do it they say that it don't turn out like the way I do it so and they do it they say that it don't turn out like the way I do it so which is what you need is mashed potato fried like just to I use 1 cup of this one okay so which is 1 cup of the mashed potato plate and then 1 cup of the rice flour which is the red bags okay 1 cup and then the glutinous I use the whole bag of this one and then 1 can of the coconut. The coconut milk you can use the 14 ounce, but 14 ounce that you have to use at least like almost a cup water, okay? But I used I couldn't find the 14 ounce, so I had the one that 19 ounce. I'm gonna use this one, but the water then I'll use 3/4 cup of warm water, okay? And then sugar is 1 cup of sugar. And this one's a half teaspoon of salt. And 2 tablespoons of the lard, which is butter too. Some people they prefer regular butter, but I use the lard. And 1 pat of the baking powder, okay, which is Asian's kind. Okay, so let's mix all this together. So I use 1 cup of the which is this one, okay, and then 1 cup of the mashed potatoes, and then 1 cup of the sugar. I use the whole bag of this baking powder. Ní chỉ tao cho a regular one mì cà thế nó là cho tỏ nó chỉ nó use li hạt thì all tables all teaspoon of cho nhỏ rồi tao la mì cà nó okay. So but this one I use the Asian one, but if you use the one that over the counter American store, then you can just use 2 teaspoons of baking powder. I mean yes. So the 1 teaspoon of salt, use of lard, so before I always use for the this mixer, but some people and some of the ladies that they request that what about if they don't have it, what am I going to do? But I always use this one, but this time I'm going to show you how it just you can mix all together. Ní cho này chế nó nhỏ ní cho mò ít cho nên mà lỡ hai tiền là chỉ muốn lúc mix ấy ô như nhau đi lỡ tỏ chỉ trong câu lỡ ô chỉ lái chỉ trong câu đi nó nhỏ so như nhau đó này nó nhỏ okay để cũng mix nó tao luôn là chỉ cũng mất khó đi cho anh chúa đồ rồi cũng bao tiền okay như trong này chả này chỉ cho đi nó cho 3/4 cup water thì cũng use cho để sọ chỉ cho nó okay.
thôi cũng muốn nó cũng muốn tất cả lâu nè chị cũng next đâu nữa rong lỡ nè chị do thì sometimes depends trên đi mấy giờ thì cho không đó cái ít xe nên thầu lại mấy giờ là cho không nó chơi lỡ mua đầu cho mong là chỉ mấy giờ còn evenly có đỡ nè chị gì cũng mất cover chị nè So I'm gonna fill in the meat inside. So you just try to close up like this, and you remember always use your hand like this, three finger like this, and then this side had to hold it, squeeze it too, and then we press it down, so you have everything look sharp and tight. Just turn around and then a little bit like this. Make sure that they don't break some part right here and then the meal came out. So don't do like that. When you fry it, everything will be don't look nice. Okay, I'll just do like this. Cũng nhiều mua lên nó sẽ nó nhỏ, okay? Nên nó từ我了洗了个草木能到茶去，我能到茶，如果有我去写天了 ，OK。So sometimes 摸的那了到 OK，那depends 这个，你我这，我摸也摸那个，就是说个你看的都这整只做那，如做可能了做那那都lấy tiền nữa mua họ chỉ chẳng rong câu rồi lâu nè chị có mà mua qua đi nó thì có tao lúc cái khăn okay thầu tao lúc cái khăn đi nó lỡ nè chị có mà đi mua xài tiền nè đi nó okay tao siêu nè thế cái mà nè nó có tao lúc tài okay. Chị có mỗi mình dẫn cái lại nó sẽ ok. Sau món canh đầu thì có món canh đầu chị nửa bật bài thế nào ok. Thầu nửa bài nên chị muốn nhảy chẳng nửa bài không khó nó dễ lên nửa không khó cái chị nửa tơ theo thầu nếu mà ký chị nửa tơ là thế là này rồi ok. So thì cái món ăn nó có tao luôn nha, ở to có nên chay chỉ chơi nó chỉ có kí tao là chỉ nên số tao là rong câu ok, ok, số đi nó sữa, thì cùng một kí nè, ok, so since bố tôi mới cho nó nè, ok, so này cho chế được có thúc cú hay nó là cái
Not too high, not too low, but like medium. Okay, put stove like mediums. So don't. Sometimes if you put too high, you put your the dumplings in there. It will be burned so fast. Outside was burned, very dark brown or stuff like that, but inside is still not cooked through. Okay. So here's the secret how to get this one very round and very nice. You pick one at a time and you put like this, and like at the time you just take it out from the pot to here. Make sure you roll the ball like this, back and forth like this, at least 30 seconds until this one little cool down. Okay. So when they cool down a little bit, then you will lift up and put it like this, so they don't get smashed to one side to lay it flat. Okay, rồi ít cho này kỹ nào cái thầu này thâu cái họ lúc nhiều lo một là cố nè, nên chỉ take about 30 seconds cho lò roll này luôn, nó mua đo một lò nó nào cái, chỉ còn nữa như chia rất là lâu nó chỉ nên mà đi khờ này cho một cho sẵn chú lên nó lá, chỉ nên lúc thế tao lúc cây chuột cái khăn nó ít chỉ được chia lo, thế thì lúc cái khăn như rong câu nó nào, okay? Okay, so what I'm saying is like flat like this. Sometimes it'll be smashed that much like this, so you don't want to have not round like that. Can you see that? So it don't get that round like this, you know. Còn nó học cũng hay, okay. Ít chia là mới chỉ mới cho nó là chín trắng lá chị. Xong thế có một tàu lúc là ship chuột cái chị ship lúa tà đi, chị trồng câu nó là cái chị sau lúc cây chuột cái khăn. Sau đó này do chỗ chị này món một lần rồi chị này chịu mình sẽ mua một đó lò đi bấy chứ sao cái có lúc cây chuột chia cho khu nào cho nó cái chị thổi này đi tới này chị này lúc chuột thì đi chỉ đi sát cục lúa nó cái sát ấy mình nhớ là hậu chị lúa lần nữa. Okay, so nếu tôi chia lên nó đã chế cố nhưng tao cho nó tao này, okay, so cho nó chế tao chia lại thế sự và yeah cố quan lên nó thế sự yeah đây là từ họ một cái chuyện là chỉ là họ contact của thế cố mà theo nó nên gì thế và cố nhưng quan lên nó thế này, okay, còn nó chế nhưng mua hay chế như đồ thầu có khi nó sẽ do yếu sử yếu bao là nó chế cố chỉ như nó từ thế, okay. So since we will not go here yet, no. Okay. Mấy luôn rồi, mình xay này ạ. Okay. Đi bỏ nó, mình trong đây nó nè. Okay. So có cho họ chú được hậu đi đâu nó chỉ có ký tàu luôn. Lúc chuột chị này cá kia nữa xé là xé thông nữa giờ hậu inside nó này, okay. So inside là cook all the way cook, so easy for you to eat because otherwise if you don't do like what I tell you guys do this, a lot of people have problem with that because outside will cook over like overcook or they are already turned dark brown, but inside is not cooked because you do the temperatures not right, okay. Ăn được chưa? Học cũng nhiều các bạn. Side inside very soft, but outside here crunchy, okay? So cá được chưa nào? Cá chóc lớn, nó chỉ thua nè. Summertime, mà nó mà oh my god, có one other birthday.
Or you like a baby shower or any occasional garden is on the neck, yeah? Or any no. Yeah, they more than one that you comment to put here. Here they have here, people know, here they have here, the more only know. Half in here, subscribe to the channel, okay? And we go put in share, or there the heart, or the jet, okay? So then I have to do a good to see that, or without the promote in a volume. Ở đâu mình tỏ hậu thì thế nào của nó ở đâu nên trái này ok, so nó từ chỉ là nó đua một trái cái trái này còn nhẹ ok, rồi cũng mà tiếp của trái này nó hẳn ok, em mà chỉ đua của nhà em thì kia nè ok, và cho nó nên trái của để mùi là thế nào ok, và cho vào mà chỉ đua next time. Please like and subscribe me below for the next recipe video. Nếu có nhà cuộc khó recipe hoặc anh dùa thọ ba nhị like thia subscribe cụ nhớ cho học cá nó lời dâu cụ khó chia có thể li bỏ. Ủa chào.